What percentage of American children have television sets in their bedrooms? What's the answer? D, 65%. This may not be your experience, okay, but then this is just the national experience. Number 2, excessive TV viewing has been linked to what? Obesity, you got it correct. Number 3, by age 18, the average US child's TV viewing has included 16,000 of these. That's a lot of what? C, the answer is C, murders. You know, just imagine one thing. When a child is exposed to watching simulated murders 16,000 times, you know what happens to the conscience? നമ്മുടെ മനസാക്ഷി തന്നെ അങ്ങ് നമ്പായി പോവുകയാണ് അല്ലേ? So therefore, to inflict violence on other people is not a problem. So what's the big deal? So giving pain to others will not be an issue for anyone who has watched someone being killed 16,000 times. Number 4, in the top 20 TV shows among teen viewers in 2010-2011, the average number of scenes per hour with sexual content is, what would be, per hour sexual content themes or scenes will be, you know, D, the answer is D, 6.7 scenes per hour. This is one thing, you know, even the so-called family channels, you know, where the national media will say, you can watch with the children, even Barney's, even for the little ones, the sexual innuendo, the sexual suggestions are pervasive, plenty. So that's how they are already being brainwashed into thinking sexuality or moral behavior is, any kind of moral behavior is acceptable. Because that's what's ingrained in them, how the media affects. Number 5, according to a 2010 poll, how many times will the average American teen ask their parents for products they have been seen advertised before parents give in? I don't know, what's your experience? National experience is 9 times they ask. I don't know, yesterday when I asked some kids, they said, I had to ask my parent 33 times. Which is a good sign that you are doing, in a sense, you are not simply agreeing or allowing the kids to say, get what they want, right, just because they are asking. But some may be doing, that's why we need to examine ourselves. Number 6, by the time kids reach senior citizen status, they will have spent 3 years of their lives doing this. Answer is B, watching commercials. Number 7, minimum wage and allowance adds up. How much money did teens ages 12 to 19 spend in 2010? 172 billion. Okay? Because you know there is a big industry targeting teens, teen dress, teen food, teen equipment. There's a big industry out there. So 172 billion annually, that's only 1 year's calculation. It increases year after year. You go to Walmart or Macy's, there's always a section only for the teens, right? There's only for the teens. You have to go and see what are things out there. These are marketed to their taste. Number 8, during fall 2009, TV stations spent less than a minute per day on this. Number B, public service announcements. Number 9, last one. 40% of American families almost always allow kids to, the answer is 40% of American families almost always. Number B, watch TV while eating dinner. Okay? While eating dinner. I don't know. I know some families who have made it a rule, dinner time, no TV. Can we implement that? I don't know how many will be able to do that, you know. So this is just a little exercise for us to become aware of what's happening in the media world of our young people. Any questions or comments? Any question or comment?
Feel free to stop me anytime. Raise your hands. I'll bring the microphone to you, okay? So that's one thing you have to keep in mind. So we'll have some time for discussion. If nobody wants to stop me right now, let's go. And therefore, if this is the world they are living, to understand their world, are we willing to spend more time with them? More time. And you know, this is the most difficult thing. We are living in America, a land or a culture where no one has time for anyone. Okay? So if we need to understand our children, somehow we have to make time. Then are you willing to learn more about their interests? How many of our children know their interest? Can you look at the page once again? Can you look at on the other side? How involved are you in your teen's life? You know? If you claim that you are involved in your teen's life, you should know the answers to all these. How many of you can say your teen's favorite teacher or least favorite teacher? How many of you are able to say that? How many of you can say the names of your teen's best friends? How many of you can say the type of songs or the name of the artist of the songs that your teen likes? What is your teen's favorite subject in the school? Do you know who he or she eats lunch with daily at school? I mean, that's important to the kids, you know. And do you know the favorite websites of your teen? What all sites do they surf on the internet? Do you know his or her favorite athletes and celebrities? Do you know what is ecstasy, dabbing, bath salt, etc.? If you are able to say yes to all those questions, then at least you can claim, yes, I know, I'm involved in my teen's life. If you are not able to, then we have to ask ourselves. So learn more about their interest, talk with their friends, watch their TV programs. You know, it's a known thing that teens just don't care what we are watching. Okay? That's why many families will have more than one TV. Because we want to watch the, Asianet TV and things like that. That's our cultural mindset, you know. And they are not interested in that. We know. Right? പിള്ളേരോട് സോറി പറയാനോ? Oh my goodness. പക്ഷെ പറഞ്ഞു നോക്ക്, they will appreciate you more. Children will appreciate you more because they are telling you, you are irritating me by shouting at me. You are irritating. നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമോ? ഉൾക്കൊള്ളുവാണെങ്കിൽ they will have greater respect for you. That's one thing we can learn from this culture. Quick, any other question? Yeah, you could have given that one to this. Just, one second, please. Right. Achan, you have indicated the use of social media, different online communicating tools, chat room, media, etc. Yeah. One thing I understood in learning with my kids is that you told, do you know how to tackle them? I tried to filter everything, and what I learned is it is introducing a competitive spirit in them. And whatever you do, they know how to go one step above. Yeah. Do you have any tip in dealing with that? Usually two things. Number one, keep on doing what you're doing because you need a parental control. That's needed. You have to let them know that I am monitoring because you're a teenager and I have a right to do that. Establish your parameters, your boundaries, and say very clearly. That's one thing. Second, talk about this. See, I saw that last time you went on this site. What was it about? What attracted you? Was it helpful to you? Be honest enough to confront them with love, not anger. Never confront a child with anger, but what do you call caring confrontation. And another thing, like I noticed, like you said, the music, what they are listening. I have intercepted them several times, and I have traced the lyrics of the music, and I found exactly what you are talking about, bad content. Yeah. Again, talking to them doesn't completely take it out from their life. No. You cannot take it out, because that is where they find their peer acceptance. All their friends are listening to the same music, and they want to be accepted. And when they use that, അവരുടെ fulfillment അതാണ്.
You cannot take it away. You will say, oh, Father, Dad, I will stop listening. But they will listen. They will. They have a way, like you said, they can outsmart you. So what you need to do is listen yourself. Listen to it. And then have a discussion with them. Words. He will tell you, I know it's not good. But I want to listen because that's what my friends are. If they are aware that it is not good, let them. They already know the difference. So even though they are listening, they know it is not the right thing. Okay? What else can you do? You can't stop them. We are telling something about that. അവർ കേൾക്കുന്ന പാട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളത് കേട്ടാൽ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും. കാരണം ഇടയ്ക്ക് ആ ബാഡ് വേർഡ്സ് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മോനാണെങ്കിൽ അത് പതുക്കെ അതിൻ്റെ ഓളയും താത്തും കൊസീനോസ് ഐ വി ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. സോ അതൊരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് അവർക്ക് തോന്നും. അവർക്ക് നമ്മളത് കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നും. ഈ ടീച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പം രണ്ട് വേർഡ് നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വേർഡാണ്. ഒന്ന് പറയാം യു ആർ നോട്ട് ടു കൂൾ, രണ്ട് പറയും ഡാഡ് യു ആർ ടു ബോറിങ്. അത് രണ്ടും എന്നെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. I said I cannot be cool enough to be cool with you, right? I cannot be cool. Yeah, I can't be cool. I can be cool to a certain extent, not to be a cool kind of a guy, like a cool guy. Yeah. That's why kids will address you among themselves. Already talking another. Oh, my old man told. Who is this old man? You. How can you accept you as an old man? No. My father is 85. We told him to use a hearing aid, and he told my brother, "Adu vayasamarkolladale." He is 85. He is refusing to use a hearing aid because he said, "Adu vayasamarkolladanu." So, but the same thing. But for kids, when we don't agree with them, or when we are not on their page, or when they feel that we don't understand them, we are out of date. So that's where they are using. We can't help it, because recognize you are not a friend of the kids, okay? You are their parent. But at the same time, you have to have an approach of friendliness. So keep that distance. Accept that, yes, I'm not cool like you are. Like you said rightly. I can be cool to a certain extent. Accept that and leave the rest. Don't take it as an insult. Just don't take it as an insult. That is their way of telling you certain things. Right? Or how many parents will say, you want to say that? You're telling about when the kids ask for a brand dress, you are just discussing? പിള്ളേരെപ്പോഴും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രാൻഡ് നെയിമുള്ള ഷർട്ട് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയും ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു പെയർ ഷർട്ട് ഇട്ടോടാണ് നടന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെരുപ്പില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പിള്ളേരോട് പറയാറുണ്ട്. ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ലിസൺ ദാറ്റ്. അത് അവർ പറയുന്നത് we are living in the United States, we are not from India. നമ്മുടെ intention is right. ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്കല്ല സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് നടന്നായിരുന്നു പോകേണ്ടത്. We could not even get a bus, or we had only this many pairs, etc. നമ്മൾ നല്ല ഇന്റൻഷനോട് പറയുന്നത് they just don't want to hear. They are tired of hearing it. They are just tired of hearing it. So for them, അങ്ങനത്തെ ഒരു റെസ്പോൺസ് becomes nagging. It is nagging for them. Can we sense that? Because they rightly are saying, അത് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ നടത്തി, ഇവിടെ അതല്ല. This is not India. So we are the ones who need to change. Yes, you ask a question. ആക്ച്വലി ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഡ്യുവൽ പേഴ്സണാലിറ്റി. അതായത് അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം അവർ ഷോ അപ്പ് ചെയ്യും, ആക്ച്വലി അവരുടെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്ന, അത് നമ്മളിൽ എല്ലായിടത്തും മിക്കവാറും ഈ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ നാട്ടിൽ നമ്മളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മളൊരു വീട്ടിലറിയാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ള അയലോക്കത്തുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടോ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തുകയും നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ പേരൻസിന് ഒരു അവസരം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആരും അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാനോ നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്താനോ ഉള്ളൊരു സാഹചര്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെയുണ്ട്. അതായത് റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആ സർക്കിളിൽ ചെന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ലേറ്റായി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്.
അപ്പം അത് നമ്മൾ പിള്ളേരുമായിട്ടൊരു ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ, ഇവരുടെ ഡേ ടു ഡേ ഇവരെങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു വലിയൊരു അപകടമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. Yeah, I mean, that's why one word will be awareness and be walking. Francis Marpapa ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, accompaniment. Pope Francis is using it many times, accompaniment. Are we able to accompany someone? Anyone for that matter. പിള്ളേരുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും are we accompanying them? So use every opportunity to communicate. ഇപ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ very often when you try to talk, they are not interested. They are just not interested. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ കരിച്ചാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ മകനോട് ഒരു വർത്തമാനം പറയാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ Dad, I don't want to talk to you now. എന്നൊരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ we feel insulted. നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റുമോ? Because ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറിൽ അവരെ വളർത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. You have your choice. So then can you instead of that നമ്മുടെ ടാക്ടിക്സ് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുവാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ മോനെ നീ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ അല്ല, when are you free? നമുക്കത് ഹ്യൂമിലിയേറ്റിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ മകനോട് വർത്തമാനം പറയാൻ ഞാൻ അവൻ്റെ പെർമിഷൻ ചോദിക്കണോ? Well, in this culture, if you ask and see what is the result, he will feel that you are respecting him. നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റെസ്പെക്ട്, അഗെയിൻ വാട്ട് ഈസ് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റെസ്പെക്ട്? I am the അപ്പൻ, I am the father of the family, therefore you need to respect me. അതാണ് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ? Or you have to obey it because I said so. That's another attitude. നമ്മളതാണ് നമ്മുടെ പേരൻസിൽ നിന്ന് പഠിച്ചേക്കുന്നതും കണ്ടേക്കുന്നതും ഒക്കെ അതാണ്. So we believe that is the way to get obedience, that is the way to get respect. No, ഇവിടുത്തെ റെസ്പെക്ട് അതല്ല. ഇവിടുത്തെ റെസ്പെക്ട്, I need to earn the respect. I need to earn the respect. What does that mean? It simply means that I must live my life in such a way that my children will respect me as a father. If I don't, they don't care. നമുക്കതൊരു അഗെയിൻ ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ we are going to get kicks of life, kicks from life, kicks from our children. So therefore it's a humbling experience. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഗുണം നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് പലതും മാറുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തന്നെയാണ് ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നത്. Yes, somebody else, you want to ask? Yeah. നമുക്ക് റിനോവേഷൻസ് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കാലഘട്ടവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സുകൾ റിനോവേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പം ഒരു കട തുടങ്ങുന്നു, 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ 50-54 വർഷം ആയാലും നമുക്ക് 15 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കുട്ടികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് കാലഘട്ടത്തിന് പുറകിലേക്ക് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. നമ്മൾ അവരിലേക്ക് ചെല്ലുക, അവരുടെ ആ കാലഘട്ടവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് അവരുമായിട്ട് ഒത്തുചേർന്ന് സംസാരിച്ച്. ഒരു ജാക്സൺ ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതി, അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ആ കാലഘട്ടവുമായിട്ട് ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതനുസരിച്ച് പോയാൽ ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനും ആ കാലഘട്ടം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനും, നമ്മുടെ കാലഘട്ടം ഒരു കാലത്തും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ഇല്ല. കാരണം അവരവിടെ ജീവിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ അവരുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. താങ്ക് യു. Nothing to add to that. Nothing to add to that. You said it perfectly. Any other interventions, questions, comments? When you're asking whether just to let everyone hear that question. I mean, the great suggestion is to control your anger, and when you deal with some kind of a humiliation from the kid, you feel humiliated. It's a fact. And that particular moment of impulse, that anger, is it really possible to control it to the full extent? Ideal is to control, but we know the reality is not that, right? Now, what do? After your outburst of anger, when you realize, I should not have reacted that way, when you realize that, are you able to say sorry to that child?
if you are gaining that child. So that's where nobody is saying, there's one famous saying of Mother Teresa when she said, God does not expect us to be successful, but to be persevering, to be faithful. You keep on trying. There are times when you are really insulted and you are really angry, you express your anger. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയും പറയണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ you know that you have hurt someone. Maybe it is your wife, your husband, your child. Doesn't matter who. If you know you have hurt somebody, do you have the humility to go and say sorry to that person? Take a simple example. Say you told your son, എടാ ഞാൻ നിന്നെ 4 മണിക്ക് പിക്കപ്പ് ചെയ്തോളാം. Okay, I'll pick you up. This child is waiting and you are late by 20 minutes. For whatever reason. നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി അവനെ പിക്കപ്പ് ചെയ്തും പോരുന്നല്ലാതെ will we ever think of saying sorry? Mone, I'm sorry I'm late by 20 minutes. Will we ever say that? I don't think. But if you say that, you are respecting that child of yours. So I'm sorry I'm late. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പറയുന്നതാണ്, അച്ഛാ അങ്ങനത്തെ സോറി പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മീനിങ്ലെസ് സോറിയാ. പക്ഷേ try it out and see. It is not a meaningless sorry. It's a sorry that brings respect to you from your own son. Yes, Tommy? നമ്മളുടെ കാലഘട്ടത്തിനും സമയത്തിനും നമ്മളായിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിനും അനുസരിച്ച് പേരൻസ് മാറണം എന്നുള്ളൊരു വിഷയം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ടേബിളിൽ ചർച്ചയിൽ വന്നൊരു കാര്യം, പിള്ളേർ പ്രായമായിട്ട് വരുന്നു, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അവരുടെ വിവാഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ജ്ഞാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ അതർ കൗണ്ടർ പാർട്ടിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം, അതർ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. സോ ഹൗ ഡു വി ചേഞ്ച് ഓർ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ആൻസർ ഷുഡ് വി ഗീവ് ടു ദം? That's a very important question. In fact, 2-3 months ago in Washington, D.C., there was a gathering of Knanaya young adults. More than 250 Knanaya young adults are gathered there. They had asked me to come and give them a presentation and to have the mass. And one question they asked was precisely this one. Father, we are told to marry a Kna partner, but if you don't get, should we stay unmarried? I said, number one, God's will is not that you stay unmarried unless you have a vocation other than married life. Okay? If your vocation is not to married life, then you think of other options, religious life, priesthood, etc. That's a different story. But I would say always, I told them, our community is asking you to look for a Knanaya partner because that is the desire of the community. That is the best compatibility mode in a given situation of ours. Our tradition, all those. So always make an effort to come together to search or pray for and try to get a Knanaya partner. I said the fact that you, more than 250 young adults in their 20s and 30s, so they were between the age of 21 and 35, young adults Knanaya, they came together. I said, why did you come together? Because you are interested in a meeting among yourself to see if in the plan of God you have a partner there or not. So make that effort. But what they are saying is very often, after all the efforts, there is no chemistry. What? No, I don't click with anyone. There is no chemistry. Or they say, I consider him. I know him. I know each of them. They are not, yeah, exactly. I just don't. So, in such case, after all the efforts, we have to allow them. We have to allow them to marry. But they're saying, if I choose a non-Kna partner, my family is not happy, my community will excommunicate, etc. So what do we do? I said, that's why I said, try for getting a Knanaya partner from our community to the best of your ability. Make that effort. Finally, if you don't get that effort, if it doesn't become successful, God is not asking you to stay single all your life. No, that is not the will of God. Okay? So that's where we have to be open. Again, we have to be also open to the fact that we are confronting a culture where there are so many choices, and our kids are used to those choices. We try our best. Why are we gathering here today? Why are we here today, this weekend?
precisely because we want to tell our kids family matters, traditions matter. And that's why we are trying to give. Does it become 100% successful? No. That is the pain for us. We are making an effort. The rest we leave to God. Leave the freedom of the children. There's nothing else you can control. Yep. You're asking a question? Oh, yeah. Where are you? Oh, okay. എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ഈ സെമിനാർ കേൾക്കുമ്പം ഫസ്റ്റ് 1 week or 2 week വി ട്രൈ ടു കം ദാ വേ. പിന്നെയും നമ്മൾ പിള്ളേരുമായിട്ടൊരു കടയിൽ പോകുമ്പോഴോ ഷോപ്പിങ്ങിന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ പിള്ളേർ വലുതായി വരും, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും അത് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമുക്കത് വീണ്ടും ഇത് ചെയ്യുകയാണ്. ആ സെമിനാർ ഇപ്പം കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് 2 ആഴ്ച നമ്മൾ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഒരു അവസരത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മാറിപ്പോവുകയാണ്. അപ്പം അത് ഈ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടോ? ഇത് എത്രാമത്തെ സെമിനാറാണ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? Maybe 3 or 4 after my... The reason I'm asking is that every profession has in-service training. Yes or no? Every profession, except married life, except family life. Okay? That is the way we have been taught. Not even there is a sufficient time for preparation for marriage. Okay? So, but then we are very interested in running after retreats. And our achans are famous for organizing all kinds of retreats. Again, don't get me wrong. I'm not against a retreat. I do my retreat once a year. We need retreats. But in the retreat, generally what I'm seeing is they are simply spiritualizing all these practical problems. And therefore, if you spiritualize practical family problems of stress and communication, etc., it is not going to go away. You need occasions like this to sit down and chat. In America, they speak about the support group system. You know, according to sociological survey, 6 out of 10 Americans belong to one or another support group system. And support group is a very, very famous thing here. And how many of us are willing to join a support group? You cannot depend on the church or reading a book by yourself. No, you need to hear from each other. We need a support group. So therefore you have to take the initiative for that, to find out this kind of programs or support groups in your own parish, or create one whereby you can really experience something positive. Yes. എൻ്റെ മനോജ് എന്നാണ്. ഞാൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും നമ്മുടെ ഒത്തിരി കോൺഫറൻസുകളും ഒത്തിരി മീറ്റിങ്ങുകളും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സോഫാർ കണ്ടേക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റഡ് തിങ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ദ പിയർ ഇമ്പാക്റ്റ്. അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്ന ഒരു ലെവല്, അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് അവരെ മോസ്റ്റ്ലി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഗതി. പക്ഷേ അതെപ്പോഴും 100% കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത ആ കൾച്ചർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ പേർ ഇമ്പാക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സംഗതിയിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. ഇത് രണ്ടും ദോഷകരമാണെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ രണ്ടും ദോഷകരം നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ നല്ല മാതാപിതാക്കളിൽ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന പിള്ളേർ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു പ്രൊഫഷനോ ഒന്നും ആകാതെ കല്യാണം പോലും കഴിക്കാതെ പോകുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. സെയിം ടൈമിൽ നാട്ടിലെ രീതികൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവർ പേരൻസുമായിട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ വില്ലിന് വേണ്ടി തന്നെ പോകുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മളൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട സമയമായി. പിള്ളേരുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്രോച്ചിലും പിള്ളേരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സംഗതികളും പിള്ളേരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള വറീസ് നമ്മുടെ പേരൻസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതാ. നമ്മുടെ കുട്ടി എന്തായാലും കോളേജിൽ കയറുമ്പോഴേ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇപ്പോഴേ പേടി തുടങ്ങി. കാരണം അവൻ എവിടെയാണ്, പോവുമോ, അപ്രോച്ച് കിട്ടുമോ, ആ വറീസ്. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളിൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലൈൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ആ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും എന്നൊരു ഒപ്പീനിയനാണ് എനിക്കുള്ളത്. താങ്ക് യു. ആ ഗൈഡ് ലൈന് നമുക്കാണ് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ഐ എം ഓൾവേസ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ഐ ഫുള്ളി 100% agree with what you said. We need a balanced approach, okay? Because we are in the two extremes. We are in the two extremes, like you said. Either we are trying to force the Indian traditions onto our children, or we just throw up our hands and say, I cannot do anything. Both are extremes. So what we need to do is take the best
from our culture and take the best from this culture and try to be walking in the middle path. What's one thing, we are the Indian, Buddhism always teaches us the idea of balance, middle path. We need to take the middle path. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ ഫീലിംഗ് എന്നതാ they are called the sandwich culture. They are sandwiched between the Indian culture and the American culture. Can we understand? അവരുടെ വിമ്മിഷ്ടമാണത്. That constriction of the heart. If we can only understand, then we say, ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വരും. We have to. ഇല്ലെങ്കിൽ they just go their way. They just go their way. So that's why for me, as I'm in this country for 20 years, my own observation is this one: we, the first generation Catholics, Malayalis, we have to change a lot. But very often we are not willing, because we are insisting that our way is the only way and the right way. And we are seeing the negative consequences of that. So again, the change is to be from our side. Any other question? Otherwise, I know I was given time till 11:30. What's the time? I don't know who is the organizers. James, I can go on because I have a lot of things to. 10 minutes more, yes. Any questions or yes? Anything else? Okay, just a quick questions about the family life itself. Let me just go fast. This is one quotation from Pope Francis. He said, "Perfect families do not exist. This must not discourage us. Quite the opposite. Love is something we learn. Love is something we live. Love grows as it is forged by the concrete situations which each particular family experiences. Love is born and constantly develops amid lights and shadows. Love can flourish in men and women who try not to make conflict the last word, but rather a new opportunity. An opportunity to seek help, an opportunity to question how we need to improve." Pope is teaching us very clearly that we are in a process. We are not complete. This is one temptation for us as Malayalis. We have this mindset, എനിക്ക് അറിയേണ്ടതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം. That feeling that I know everything, nobody needs to teach me. എന്നൊരു ഫീലിംഗ് നമ്മളിൽ പലരും ഉള്ളത് എതിരായിട്ടാണ് മാർപ്പാപ്പ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. That's a common thing, and especially for us. So are we open to learning new things? And therefore, when we think about communication between couples, etc., we need a communication as well as spirituality. Those are the two keys for surviving in this culture. Not just surviving, but we need to really thrive. And that's why we have to look at we are living in a changed reality. We are living in a changed reality. There is a generation gap. Think of the generation gap of your grandparents. Think of the generation gap of your parents. And think of the generation gap you are experiencing as parents. Okay? 3 generation gaps. Which one is the most difficult now for you, right? Why is that? What is the reason? Because the culture we are living in is very different, number one. Generation gap is also because our grandparents had a better control over their children. Our parents had better control over us, but we have no control over our children. So who controls our children? Either the media is controlling the children, or the culture, or their peers, friends, etc., they are controlling the children. So then there is the economic needs. Where we are living today, we are worried about the financial security. Economic needs are very different. നാട്ടിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ഥലമുണ്ട്, ആദായമുണ്ട്. That is supplementing the income that we have from our own jobs, if you have a job also. Then emotional needs. Emotional needs are something very, very important. നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ നീഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാം. ഇവിടെ നമ്മൾ അടച്ചിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതമാണ്. So therefore, there is no way for us to get some fresh air, even by sharing with somebody. Who do you share with? And there is nobody people have no time for
in that situation. And culturally, we are challenged to fit in a culture of comfort. A culture of comfort. A culture that will question everything. When the children ask us questions again, whatever we say will not be simply blindly accepted. You know that, right? Kids will keep on asking questions. And are we able to answer these questions, or how do we respond to these questions? Sometimes we lose patience, or maybe more than sometimes, right? We lose patience. How do you answer these? Are we patient enough to give them answers? Then we are living in this culture of a gender equality. Not like in Kerala. പള്ളിയിൽ പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ പോലും ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും വേറെ വേറെ ഇരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അതല്ല. Even in the church there is that sense of equality. New definitions of marriage and family. Children know all these very well. They question us about, what about single parent families? What about the same sex families? Those are realities here. We can condemn them, but the children accept them. We can say according to the Bible it's wrong, according to the church it's wrong. All that is true. I agree. But that is not the way. The kids are accepting this reality because they are seeing it everywhere. Divorced families are a reality. They have got single parent children studying with them. So, and there are many people, many parents, they are struggling now with what they call coming out. You know the meaning of coming out, right? When a child says, Mom, Dad, I'm gay. Or Mom and Dad, I'm lesbian. That's called a coming out. So when a child comes out, how do you react? How do you respond? Or will they ever come out? Or will they hide in the closet? And later on you come to know. I mean, it's a reality out there. You cannot hide it anymore. And how do you deal with these kind of situations? Then growing secularism. That is to say, religion is pushed out. We are able to bring our kids to the church till the age of 15 or 16. After that, what happens? Where are they? I always challenge those achans who say, oh, we have got the English mass, we have got the children coming to our church. I said, how many of them come? Or what is the age group? Age group is still their high school. Once the high school is over, where do they go? Do they come back? No. Yeah, there are a handful will come back. I'm not talking about the handful. I am speaking about the rest. Where are they? Why are they not coming? Why are we not able to attract our children, our young people to the church? They are not against God. Again, don't get me wrong. They are not against spirituality. They are seeking. They want something. They will go elsewhere. They are going to non-denominational churches. And they are fed spiritually. So those are realities that we are faced in this culturally changing situation. And so it is in this context our children are growing. We need to understand the culture. And so therefore, what happens? The children experience high levels of stress. We already discussed that in the last session. We already discussed. Quarrels and disagreements are happening. Among couples, forget about children. Forget about children. Among couples, lots of disagreements, lots of quarrels. Among couples, the love they had in the beginning of their marriage simply fades. In the place of love, it is replaced by anger, sadness, and even competition between husband and wife. Then the relationship between husband and wife becomes who is the winner? How can I put him down, put her down? That happens a lot because love is fading because of the previous reasons I mentioned. And then communication suffers. Misunderstandings and hurt feelings will accumulate. And അതാണ് നമ്മൾ വിമ്മിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. When communication is not received by the other person, I feel constricted, I feel I'm not understood, then I'm suffering. What happens? Some people will overcome it very well, others will bear it as a penance. Right? എൻ്റെ തലവിധി ഇതായി പോയി. ഈ വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ജീവിതകാലം ജീവിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. We spiritualize it. But there is no happiness. There is no joy.
How many of the parents have told me, Acha, ende magal ennodu choichu, why do you put up with him? Why can't you leave him? Because my daughter is seeing my suffering because of my husband. I mean, kids are learning from us. They are watching. And how many kids have told me, Father, if I marry, I don't want to have a married life like my parents are having. So that's the reason I'm telling, we need to examine our lives. We need to ask ourselves so that we should be able to say, okay, my kids will be proud of me and my wife. My kids will be proud of me and my husband. My kids will be able to follow our example. If that doesn't happen, then life is meaningless. So that's why this kind of seminars, this kind of examples, and this kind of opportunities are absolutely a must. Any questions? Anyone? Yeah. Regarding the gay marriage, so actually we are facing a problem with discussing this subject with the children. Is there any age or any particular time we can talk to them, open up, and as you said, as you mentioned, it is now in teenagers, in the school itself, they are discussing about their sexual orientations. This is what I have heard. I am new to this place. പക്ഷേ ഇതൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. ഇതൊരു ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് ഇതുവരെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതൊരു ബിഹേവിയറൽ ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും അതിനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു ഇഷ്യൂവിനെ നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇഷ്യൂവിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് ഒരു 16 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് ഞാൻ അവനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, ഐ അഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അത് നിയമമായി വന്നു കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് അവരുടെ ഫ്രീഡമാണ്. അപ്പം ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു, അത് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ്, അതിന് ഒരു സയൻറ്റിഫിക്കൽ ബേസ് ഒന്നും അതിന് ഇതുവരെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. നിയമങ്ങൾ പലതും വരും, അതിന് പിന്നെ മാറ്റവും വരും. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ അപ്പോൾ അവന് ചേട്ടനുള്ള കുട്ടി, അപ്പം ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ ചേട്ടന് ഒരു മിസ്റ്റർ കൊണ്ടുവന്നൊരു കാണാൻ പറഞ്ഞത്, മീറ്റ് മൈ വൈഫ് മിസ്റ്റർ സോ ആൻഡ് സോ. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ലുക്സ് വിയർഡ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ സ്വന്തം അനുഭവമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അവരതിനെ തള്ളി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയൊരു ഏജോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയമാണ് നമ്മളതിന് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഇതുപോലുള്ള ഫോറംസ് ആണോ? ഈ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലീഗലായിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്താൽ ഇത് നമ്മളൊരു ഫേസ് ചെയ്യാൻ തന്നെയല്ല, ഈ ഒരു സെയിം സെക്സ് മാരേജ് കപ്പിൾസ് എടുത്ത് വളർത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ പ്രോബ്ലം, അവർ കുട്ടികളെ എടുത്ത് വളർത്തും, അവർ കുട്ടികളെ എടുത്ത് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ട്രോമ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ബോധവൽക്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു പരിധി വരെ തടയാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. Right. I agree with you. American Psychological Association had agreed with you 10 years ago. Okay? Today, no. There are two views, both strong. One view will say it is genetic, so you cannot change it. The other view will say it is acquired, and therefore it can be changed. So they will use what they call reparative therapy. If there are therapists here sitting, counselors here sitting, they will know from experience that a reparative therapy does not work. Today's situation, okay? So two views are there. Now, as a church person, I will talk to you about what the church is teaching till today. Church does not accept homosexual behavior. But church says homosexual tendency is not a sin. Please listen carefully. Church says homosexual tendency is not a sin. Homosexual behavior is sin. Can you understand the difference? In the same way, the church is saying heterosexual tendency is not a sin. Heterosexual behavior before the sacrament of marriage is considered inappropriate or a sin. Okay? So that's the position of the church. Let us be very clear on that. Second point, the reason that it is becoming more acceptable today is based on the experience.
not on the Bible, not on the church teaching. I agree with you. The experience tells us something else. There is a greater acceptance of homosexuality. Why? I had a friend of mine. Her name is Leah. I love this girl. Very nice person, wonderful person, a good Catholic in every sense of the term. In every sense of the term, she is the best Catholic I met, except for her sexual orientation. Okay? Except for her sexual orientation, because she has another woman as a partner. Once she invited me to her house, and I sneaked into their bedroom just to see for my own curiosity if they have got 2 beds or they have only 1 bed. They are sleeping on 1 bed. So I used to have a lot of discussions about her, with her. I had that kind of freedom with her. And I understood that this is not, and she confessed to me very clearly, no, this is the way God has created. And this is not an immature person. There are cases where sexual identity is confused. What you are saying is right. So if our children speak about that, we have to clarify, is my child confused about his or her sexual identity? That we need to have a discussion. They will get over that. So that's a kind of temporary feeling, temporary confusion. We need to help them out. But there are cases which is just not temporary. What do? I don't know. I just don't know. But that's the mystery that we are facing. As a church man, as a priest, I agree with you. But the reality is different. What do I do? That's the reason why Pope was saying, who am I to judge? I don't know. Because I myself have this kind of experience with the individual, both gay and lesbians. So again, my point is, let us be open to understand. But we are quick to condemn, even before understanding. We are very quick to condemn. That's why in 1997, I think, the American bishops wrote a beautiful pastoral letter. It is called All Our Children. All Our Children. In this case, the bishops are telling us when this happens. This is the letter of the bishops of America addressed to parents and parents who have children with the same sex attraction. Okay? There's a letter in which they are saying this is a reality that we have to face. And if the child comes out, don't condemn the child, number one. Don't blame yourself. Many parents, what did I do wrong? What a shame. And you feel guilty. No. But then be in dialogue with them to clarify the sexual identity crisis some of them may be going through. Otherwise, accept them as they are. Love them. I know it's a very touchy issue, very sensitive issue, very controversial issue. But I'm giving you both sides of the argument. There's no one argument that is literally proved or disproved. People are on both sides. Even America is divided, it in itself is divided between the party lines, Republican Party and a Democratic Party. So this is again reality, we have to be aware, but then be open to understand, study, discuss, dialogue. Condemnation will not work. As parents we can say, but the children will form a different opinion. But have the dialogue and say, you think it is reasonable, you think it is natural, you think it is a God's plan. That's where we have to use those moments as what they call teachable moments. Teachable moments. Have a discussion with them. Do you think, what is the plan of God? You look at the human body. The body itself is created in such a way for an integration of a male into femaleness. So those are the ways you can talk with the children. So that's where we bring in Bible. Without saying, then they'll ask, what about the so-and-so living? We don't know. We still love them, we care for them. We are not condemning. Judgment is for God. I don't know what else to say. I really don't know what else to say. I don't know any other questions on that or any other topic, because I think we will need more time for this kind of situations. Yeah, James, you are here. You want to ask a question or you are telling me to shut up? നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. If everybody is interested and if you have any more questions, we can continue for maybe 5-10 minutes. If you are okay, we can continue with the other programs.
So Father will wind up. My suggestion is, I know we have to stop now. These are areas where we need in-service for ourselves. Take these opportunities seriously. Organize these things. Call in experts. I am not the only expert that you need to depend on. There are many experts in our own community. Use them. But attend. Go for this kind of enrichment sessions. Because I know we need to promote our cultural values, our traditions, all those are things. Procession okke nalladana. I'm not against any of those. But if you don't give a little more priority for this kind of enrichment session for ourselves, we are going to be sorry. No? I mean, we can come and go. We can go to Atlanta, Miami, and we can return from this place with a sense of it was a great event. But what is it going to help us? How is it going to help our family, our children to become who we want them to be? So that with those words, I will stop unless you have any final question to ask. As James just mentioned. Any question? Yeah, you want to ask a question or a comment? Yes. ഫാദർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രായമായ മക്കള് നമ്മുടെ പള്ളിയിലോട്ട് വരാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു. അവർ വേറെ പള്ളികളിൽ അവർ അഭയം തേടുന്നു, അവിടെ അവർ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു. അവരെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും നമ്മുടെ പള്ളിയിലേക്ക് അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കേട്ടോ. Again, that's a matter that we need to discuss among the priests and say, how can we make a church itself? Churchil palli varudare. Yeah, I know, it's a serious problem. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ പള്ളിയിലെ വികാരിയായിട്ട് ചാർജ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ഇടവക്കാർ പറഞ്ഞതാണ്, even though I am a priest, my attention span for mass is less than 1 hour. എല്ലാവരും കൈയടിച്ചു. They were happy to hear that. I cannot pray more than 1 hour. That is our experience. നമ്മുടെ കിഡ്സിന് മാത്രമല്ല, even for adults, when you are in the church more than 1 hour, you are tired. അന്നേരമാണ് പ്രാർത്ഥന പ്രായശ്ചിത്തമായി മാറുന്നത്. Prayer becomes a penance. You are tolerating. At the end of the mass, Latin പള്ളിയിലാണെങ്കിൽ the dismissal is like this, ഡീക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ പറയും, the mass is ended, go in peace. അല്ലേ? പലരും അന്നേരം ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ബോറിംഗ് മാസമാണെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണെന്നറിയാം. അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഇതാണ്, താങ്ക്സ് ബി ടു ഗാഡ്. തീർന്നല്ലോ ദൈവമേ, താങ്ക്സ് ബി ടു ഗാഡ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകുമ്പം പലർക്കും കിട്ടുന്നത്. 2 മണിക്കൂറായി, തീർന്നല്ലോ, അയ്യോ ഇതെന്നാ എപ്പോഴാണ് തീരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട്. See, this is one area we have to speak to our priests again and again and again and again. We have to put pressure on our priests and on our church leadership to make sure that church attendance is a positive experience. If it is not a positive experience, they will leave. So what's the answer? For me, the only answer is to make the church a positive experience. If that doesn't work out, we are losing people. And for that, who needs to change? We priests. We need to change. We need to rethink how we have to make a mass more spiritually beneficial, not by reciting prayers after prayers after prayers. No way, no use. Let us be realistic. You see the example. You see the actual results from your own children. So you know that. So let me not speak about that. Let me stop here. I'm just passing around a handout. That's about communication with the teens. There are some 10 tips there. Please read it to yourself and see if something can be done about that or practice in your own life. That's all I have to say. There's more to say, but I'll hand the microphone over to the boss. I'm not the boss. You guys are the bosses, okay? First of all, I thank you, Father Orapangal, for the wonderful performance. I think everybody enjoyed it. I can see the interactions, the enthusiasm, your interest in this class. At the same